Well, my friends, anemia is an important chapter of our practice of medicine. Anemia is the condition in which the blood hemoglobin level goes below the normal range in comparison with the age and sex of the patient. Now, anemia may be due to different causes. It may be due to iron deficiency, lack of iron in the food, which is common in our country. And it may appear after a loss of blood, reduction in the red cells and hemoglobin. In case of hematemesis, hemoptysis, piles bleeding, road accident, etc. Another kind of anemia is pernicious anemia. Anemia due to decrease the blood formation. Several factors are responsible. The main factor is vitamin B12 and folic acid deficiency in food. Another cause is aplastic anemia. Anemia due to interference with the bone marrow. It is a very rare condition in which the body stops producing enough new blood because the bone marrow is the main culprit. This is called aplastic anemia. যেসব জায়গায় ব্লাড তৈরি হয় তারা কাজ করে না, এর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই। The bone marrow transplantation is the main mode of treatment and 96% people were alive after the stem cell replantation. Now there are other types of anemia. যেখানে রক্ত ভেঙে যাচ্ছে, hemolytic anemia. It is the anemia caused due to red blood cells destruction. এগুলো বলতে গেলে অনেক ফিজিওলজি আছে। Normally a red cell has a span of life of 120 days. 120 দিনের পরে আর বেশি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু 120 দিনের আগেই যেখানে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ব্লাড ভেঙে যাচ্ছে, হেমোগ্লোবিন বেরিয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড হেমোলাইটিক এনিমিয়া। জন্ডিস তৈরি করতে পারে, কারণ দ্য হেমোগ্লোবিন ইজ ডিভাইড ইন্টু টু পার্ট। ইট কন্টেন্স টু পার্ট, হেম অ্যান্ড গ্লোবিউলিন, অ্যান্ড দ্য হেম এন্টার্স ইন্টু দ্য ব্লাড অ্যান্ড কজ দ্য হেমোলাইটিক এনিমিয়া। So hemolytic anemia may cause due to hemolysis, breakdown of the blood, and it may cause hemolytic jaundice. Why hemolytic jaundice appear? I have already told. The hemoglobin of the broken down red cell is turned into the bile pigment that is known as bilirubin, and excess of bile pigment accumulating in the blood stream causes jaundice with the background of hemolytic anemia. Now another hemolysis causes anemia, that is also a kind of hemolytic anemia. The disease is known as thalassemia. Thalassemia is a genetic disorder. এখানে রক্ত ভাঙছে কিন্তু জেনেটিক কারণে। An inherited impairment of hemoglobin production in which there is partial or complete failure of synthesize a specific type of globin chain of hemoglobin. Hemoglobin ভিতরে চেন আছে, alpha chain and globin chain, and the chains are disturbed. So thalassemia are of mainly two types, alpha type and beta type. Alpha thalassemia and beta thalassemia. The alpha thalassemia is a type of thalassemia
is caused by changes in the genes responsible for making alpha globulin, one of the hemoglobin protein chain. And the beta thalassemia, of course, is a type of thalassemia caused by changes into the gene responsible for making beta globulin. So, the beta thalassemia can be classified into two groups, thalassemia minor and thalassemia major. আজকাল অবশ্য থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া বলে একটা গ্রুপ তৈরি করছে অনেকে। নাও থ্যালাসেমিয়া মাইনর, আমাদের যে পেশেন্ট আজকে ডেসক্রিপশন দেবো, দ্যাট ইজ সাফারিং ফ্রম থ্যালাসেমিয়া মাইনর, a condition in which there is usually mild microcytic anemia develops and little or no clinical disability. আমরা এখন একটা পেশেন্টকে দেখাবো, 20 বছর বয়স, কিন্তু এতদিন তার কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয়নি। So all along the case was mild or thalassemia minor. And thalassemia major, a condition in which there is severe microscopic anemia develops due to unable to synthesize the hemoglobin, very little hemoglobin মোটেই জমা থাকছে না। It belongs after 4 to 6 months of life, ছোটোবেলা থেকে আরম্ভ হয়ে যায়। It produce profound transfusion of blood, এখানে ব্লাড ছাড়া বাঁচানো যায় না, and causes hypochromic anemia. It evidence that both parents have thalassemia minor, there is evidence of severe red cell dysplasia. যখন প্যারেন্টস, ফাদার এবং মাদার দুজনের থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার থাকে তখন মেজর থ্যালাসেমিয়া দেখা দেয়। যখন একজন কেরিয়ার থাকে তখন থ্যালাসেমিয়া মাইনর, কোনো প্রবলেম খুব একটা হয় না। Now, what is the carrier states of the disease thalassemia? Parents who have one faulty gene but are otherwise healthy are called carriers, that is called one mutated genes. A child can only inherit thalassemia if they received a faulty gene from both the parents, that is from the mutated genes. In alpha thalassemia, the severity depends on how many mutated genes are inherited, but in beta thalassemia, the severity depends on which part of the hemoglobin molecule is affected. Now, signs and symptoms of thalassemia depends on which types of thalassemia and how much severity of the case. The main signs and symptoms are fatigue, weakness, paleness or yellowness of the skin. Our patient also developed yellowness of the conjunctiva, slow growth, abdominal swelling, dark urine, etc. So, thalassemia, in short, I have given the description. So, our patient, this patient aged about 20 years, an unmarried girl, so I do not like to express her face. This is the physical makeup of the patient. Tall, slender, handsome, beautiful lady. So, there are many symptoms. Catches cold very easily, hot patient, thirstless, tongue moist and salivated, ginger meat, chili, pickles, aversion to sweets very strong, and mild temperament, weeping disposition, open air prefers. Our physicians prescribed pulsatilla. Because thirstless, mild temperament, weeping disposition, open air prefers, so our junior physician already mentioned pulsatilla may be the choice of medicine. Someone is telling about chelidonium. Why chelidonium? Indented teeth. Indented teeth. Constipation alternative. Constipation alternative. With diarrhea and yellow skin. Yellowness of the skin. জিপটা দেখাও খালি, মুখ দেখাবো না। জিপ, জিপ, tongue salivated and indented. খাবার দাবার একটু গরম ভালোবাসে, কনজাংটিভা ইয়েলো, তাই আমাদের এক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক জুনিয়র বন্ধু চেলিডোনিয়া বললেন। আর একজন পালসিটিলা বললেন। পালসিটিলা কেন বললেন তার সিমটম আমি দেখালাম। আর কিছু বলবে পালসিটিলা? সো আর কেউ কিছু বলতে চায় আমাদের জুনিয়র ডাক্তাররা?
ফসফরাস phosphorus. Why? অ্যাভারশন সুইট আর ফিজিক্যাল মেকআপের উপরে এই দুটোর উপরই দাগগুলো দেখেছে ঠিক করে। না আমি প্রথমেই ফসফরাস বলেছি অন্যদিকে বলেছি So phosphorus is the choice of medicine, my friends. Thank you, Dr. Tapos. Because common symptoms, weeping disposition, open air preference, এসবগুলো মোটামুটি মাইল্ড টেম্পারামেন্ট থাকে কম বেশি সবারই, কিন্তু স্ট্রং অ্যাভারশন টু সুইটস, মেয়েটা ছোটোর থেকে জীবনে কখনো মিষ্টি পছন্দ করে না, ইজ এ স্ট্রাইকিং ফিচার। দ্য ফিজিক্যাল মেকআপ ইজ ভেরি স্ট্রাইকিং। পালসির এরকম মোটা ছোটা থলতলে হয়, মেয়েটার ফিজিক্যাল মেকআপ ফসফরাস, দেখতে সুন্দরী, লম্বা চওড়া দোহার চেহারা। অ্যান্ড পড়াশোনায় ভালো ছিল ওয়ালালাম, ইন্টেলিজেন্ট, পড়াশোনায় ভালো, বুদ্ধিমতী। সো মেন্টাল মেকআপ, ফিজিক্যাল মেকআপ, অ্যাভারশন টু সুইটস, sympathetic mind. Gas is called very easily also found in phosphorus. So phosphorus is the choice of medicine, my friends. Though the thirst symptom contraindicates, but in repertory there is also phosphorus in the third grade thirst list. There are some contradictory symptoms may be found in many cases. So phosphorus is the choice of remedy, considering number 1, sympathetic. Number 2, strong aversion to sweets. Number 3, the physical makeup of the body. Number 4, the mental makeup of the body, intelligent, পড়াশোনায় ভালো. And gas is called very easily. Another symptom I have given importance for prescribing phosphorus. Can you tell anybody? Which? ডিস্ট্রাক্টিভ থ্যালাসেমিয়া তো ব্লাডটা 3 বার দেওয়া হচ্ছে, ডিস্ট্রাক্টিভ প্রসেস চলছে স্যার। Destructive process. It is a syphilitic disease. So phosphorus is a great anti-syphilitic medicine. Pulsatilla is anti-psychotic medicine. So phosphorus also covered the Hahnemann's miasmatic theory. So phosphorus is the choice of medicine, my friends. So let's prescribe phosphorus in 50 millisievert scale of potencies and let's see the result, my friends. থ্যাংক ইউ স্যার, দারুণ দারুণ। ডিস্ট্রাক্টিভ প্রসেস ডিস্ট্রাক্টিভ প্রসেস চলছে সিভিলিটি। So let's prescribe phosphorus once daily in the morning, 1, 2, 3, 4 in 50 millisievert scale of potency. Please remember this video. I shall share you the case, my friend.